Crees que simplemente caminas te mueves del punto A al punto B tienes un recado que hacer una. A lo que sister, y piensas que tu forma de andar es solo un subproducto de tener piernas. Mira, quiero que escuches esto con. Tu forma de andar no es solo. Es un flujo de datos a alta velocidad es una. Continua y sin filtro del estado actual de tu sistema nervioso. Y mientras crees que la gente escucha tus palabras, lo que realmente hacen, en los primeros 3 segundos divert, es procesar tu huella. La clave, nos han dicho que el alto valor se trata de estatus, dinero o la ropa adecuada, esa es la capa superficial, ese es el disfraz, pero el cerebro es una. De reconocimiento de patrones, no la importa tu reloj ni tus zapatos, la importa tu ritmo, tu capacidad para habitar el espacio. Voy a mostrar. Reescribir esa huella, pero primero, tenemos que desmentirla. De que ocultas algo, porque tu cuerpo, tus caderas, tus hombros, tu forma de caminar. Revelando la verdad. Al caminar, activas una vasta red neuronal, hablamos del cerebelo, lo cortezamente ora while los ganglios basales estas. Analizan constantemente tu entorno, si sientes ansiedad, tu cerebro emite una señal de amenaza, y sabes. ¿Qué sucede con tus movimientos? Se vuelven ruidosos, tus pasos se vuelven entrecortados, tus hombros se elevan un pequeño sobresalto, un mecanismo de y tu centro de gravedad se desplaza. La clave, cuando una mujer observa esto, su propio sistema nervioso capta es ruido, es subconsciente pero real, su cerebro interpreta tu falta de fluidez como una falta de recursos, si no puedes controlar tu propio cuerpo. Vas a controlar tu vida. Se llama coherencia propioceptiva, cuando tu cuerpo se mueve con fluidez, ritmo y seguridad, la indica al observador que no. En un estado de cortisol elevado, no reaccionando, sino respondiendo. Mana, cuando entres a un supermercado, o un bar, no pienses en parecer seguro, eso es una trampa, te pon. En cambio, en tu punto de partida, elige un punto en el horizonte, reláyala. Ahora, imagina que tus caderas son el motor, no tus rodillas. Las rodillas ligeramente flexionadas de lo que crees necesario. Respira profundamente, levando el aire hacia la zona lumbar, no yendo al punto. Ligándose. ¿Notas la diferencia? Es fluido, ese es el ritmo de alguien que domina su espacio. Puede que sientas cierta resistencia a la siguiente parte. No pasa nada, nos han condicionado a pensar que postura significa inflar el pecho, hombros hacia barbilla en alto, pecho hacia afuera. Vio a hombres hacer esto todo el tiempo, while se el tiro por la culata, es el pecho de paloma, parece una. Se ve nervioso, parece que intentes ocupar un espacio que no te has ganado. La seal de alto valor no. En el pecho. En la pelvis. En el anclaje, cuando tu centro de gravedad. En el pecho. Desequilibrado. Inestable, si alguien te cara ti. Eso es seal de debilidad, pero cuando tu poder. Anclado en la pelvis, en tu centro, tienes lo que yo llamo equilibrio inquebrantable. Las mujeres. Programadas para percibir la estabilidad,
si te mueves con un ritmo firme, indicando, estoy enraizada, no me dejo influenciar por externos y es una señal de seguridad y competencia. Deja de caminar con los pies, empieza a caminar con la pelvis. Imagina que sientes un peso suave pero firme en el abdomen, justo debajo del ombligo. Al dar un paso, desplaza ese peso hacia adelante primero. Se siente lento, ¿verdad? Se siente pesado. Bien, ese peso y esa autoridad. No te apresures, fluye. Esta es la partícula de la gente pasa por alto. ¿Alguna vez has entrado en una y sentido? Cámbiala. Crees que hiciste algo, pero en realidad se trata de lo hiciste. Tu cerebro tiene asombrosas llamadas neuronas espejo. Cuando te veo caminar, mi cerebro reflejando secretamente tu andar reflejo tu fluidez, tu ritmo. Si caminas con nerviosa y agitada, la persona que te observa empieza a sentirse agitada y nerviosa. No saben por qué, solo saben que quieren que te veas. Pero el giro si caminas con una cadencia predecible y constante esencialmente, que regulando el sistema nervioso de todos los que te cruces, te conviertes en él. Marcas el ritmo del ambiente, activas el sistema nervioso del observador, al demostrar movimientos tranquilos, eficientes y de baja. Los invitas a bajar la guardia. Eso es lo que se llama es truco y es sutil. Sincroniza con tu paso, inhala durante 2 pasos, exhala durante 2 y es un proceso. Obliga a que tu ritmo se mantenga bajo, incluso si estresado internamente, no solo caminando, transmitiendo un ritmo tranquilizador. ¿Qué pasa con las personas programadas para querer estar cerca de la persona tranquila del lugar? Larga pausa, suaviza el tono, mirad directamente a la que hemos hablado del cerebelo, las caderas, las neuronas espejo. Puedes practicar todo esto, puedes dominar la forma de caminar, puedes proyectar la imagen adecuada, pero quiero terminar con esta verdad oculta. Si haces esto solo para conquistar una mujer, el ruido de la forma elevada de no es una. Y es la ausencia de esfuerzo fingido. Cuando realmente integras esto, cuando dejas de intentar demostrar nada y empiezas a sentirte conectado con tu propio cuerpo, tu forma de caminar cambia porque tu narrativa interna cambia. No caminas para que te vean, caminas porque exactamente donde necesitas estar. Esa no es una señal que puedas fingir, es una frecuencia que habitas. Y eso es lo que realmente importa. Practícala. Ancla tu pelvis. Ejercicios de. Pero al final, simplemente, el hombre que se siente en su propia piel, porque una vez que te sientes, no tienes que demostrar nada, simplemente. Y para la persona adecuada, eso es que suficiente. Una pequeña sonrisa sincera, respira hondo, empieza tú. Vimos. Se mueve el mundo a tu alrededor cuando dejas de intentar moverlo.